Good morning, students. So, last class we are discussing about type number 3, that is tangent and normal. That type is over. Next, type number 4 in applications of differentiation, that is approximation error by differentiation. Now, here in this type, to calculate the approximate value of the given function, change in error, approximate value in error, to find the percentage error. Suppose if a circle, its radius is say 5 centimeter. Actually, its radius become is 5.9 centimeter. What is the approximate value of the radius in error? By using differentiation method. ಈಗ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದು 5.9 ಆದಾಗ what is the approximate value ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು by using differentiation method. How to solve? ನೋಡಿ, by using differentiation. Now you know the definition of differentiation. Let y is a function of x, mathematically we write y is equal to f of x be a function. As you know that there are 4 different types of functions, namely algebraic, logarithmic, trigonometric and exponential. Okay. Now here in general y is equal to f of x be a function. As you know that let x changes to say x plus delta x, where delta x is increment, change in x. Automatically y will also changes to y plus delta y, because x and y are the variables. These two are functions. Among 26 alphabets, 2 alphabets treated as variables. X ಮತ್ತು y ಮಾತ್ರ ಏನವು ವೇರಿಯಬಲ್, ಉಳಿದೆಲ್ಲ 24 ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. So that x changes to x plus delta x. Say for example x value 2 ಇತ್ತು, now 2 changes to 2.5 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ how to write 2.5 in general form? 2.5 can written as 2 plus 0.5. That is 2 is the value of x, that 0.5 is the value of delta x, that is change in x. Like that, in general x changes to x plus delta x, y changes to y plus delta y, so that in equation 1 gives y changes to y plus delta y is equal to f of x changes to x plus delta x, or delta y is equal to f of x plus delta x, that y goes to right side minus y, that is delta y is equal to f of x plus delta x minus y value given f of x. Now divide both sides by delta x, so that delta y by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. This is known as incrementary ratio. Okay. Now applying the limit, ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, limit of delta y by delta x as delta x tends to 0 is equal to limit of f of x plus delta x minus f of x divided by delta x as delta x tends to 0. Okay, now you know that this is known as incrementary ratio. If the incrementary ratio delta y by delta x, if the limit exists, that is known as derivative of the function y with respect to x, dy by dx, that is equal to, this is nothing but what? And the notation f dash x. This process of differentiation is known as, you know, that is known as first principle differentiation. So if you learn ನೆನಪಿರಬೇಕು, dy by dx is equal to dy by dx is same as another notation f dash x. Now this is the definition of derivative. Definition of derivative ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? dy by dx equal to limit of f of x plus delta x minus f of x divided by delta x as delta x tends to 0. This process of differentiation, that result is known as first principle derivatives. Now here dy by dx is same as f dash x. Okay. Now here cross multiply, dy is equal to, cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f dash x into dx. Now that
definition is type number 4, approximation by differentiation. To find the approximate value, approximate change in value. Now the dx and dy are the derivatives. Now we have to calculate approximate value. Instead of d, approximate value denoted by delta, because delta x and delta y are the increments. Change in x, change in y. So approximate value of y denoted by, replace d by delta. Delta y is equal to f dash x into dx is same as here. That is delta x. Delta x and delta y are the change in x and change in y. Approximate value in x and y. Remember this formula. E formula you can propose it. You know, approximate value by differentiation is given by the formula delta y is equal to f dash x into delta x. Remember that formula. Approximate change in value is denoted by delta y using the formula f dash x into delta x. Or we can write delta y is equal to f dash x is same as dy by dx into delta x. Both are same. This is the formula for approximate error or approximate value in y denoted by delta y using the formula f dash x into delta x or dy by x into delta x. This one formula based on that formula by solving the problems. How to solve such type of problem? In such a cases, remember some following steps. Step number 1, identify the function. Identify the function y is equal to f of x. ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ y is equal to f of x ಫಾರ್ಮ್ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ write the or identify the function y is equal to f of x. Step number 2, write the values of, this is important, write the values of x and delta x. x value ಮತ್ತು delta x value ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, identify the function y is equal to f of x. Step number 2, write the values of x and delta x. Step number 3, find the approximate value using the formula delta y is equal to f dash x into delta x, or delta y is equal to f dash x is same as dy by dx into delta x. Both are same. Now this is the working rule for solving approximate value in delta y or delta y is equal to f dash x into delta x or delta y is equal to dy by x into delta x. ಮೂರೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, y is a function of x. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 write the values of x and delta x. ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 2.5 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ 2.5 ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ, 2 plus 0.5, that 2 is x value, 0.5 is delta x value. Write the values of x and delta x. In this example, x value 2, delta x value 0.5. So like that, step number 2, write the values of x and delta x. Then step number 3, find actual in y, that is delta y, using the formula f dash x into delta x or delta y equal dy by x into delta x. Okay, so this is the working rule for solving approximation error by differentiation method. Okay, you more steps ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಯಾವುದು, identify the function y is equal to f of x. Step number 2, write the values of x and delta x. Step number 3, to find approximate value, that is delta y, using the formula delta y is equal to f dash x into delta x or delta y is equal to dy by dx into f, that is delta x. Okay, now for example, now the question like this. Now the question is very simple problem. Find the approximate value. First you listen carefully. Find the approximate value of
2 or 3 mark question. Square root of 36.6 ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 36.6 ಬರೆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 36.6 ನೀವು ಹೊಡಿರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆಪ್ಪ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to f of x. Let y is equal to f of x. f of x value say root x. This is x and okay. Step number 2, write the values of x and delta x. This is very important. x ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ whether 36.6 is it perfect square root. perfect square root ಆಗುತ್ತಾ 36.6? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ perfect square root ಆಗುತ್ತೆ? 36 ಆಗುತ್ತೆ. because root of 36 is 6. perfect square root ಯಾವುದು? 36. ಯಾವುದು perfect root ಇರುತ್ತೋ ಅದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು perfect root ಇರುತ್ತಲ್ಲ that is x value. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 27.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? 27, because ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 27 is 9, sorry 3. ಹೌದಾ? ಸೊ x ಯಾವ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 36.6 it is not perfect root. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಯಾವುದು? only 36. so that value is x. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ that is delta x. ಹಾಗಾದ್ರೆ delta x ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 0.6. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, x plus delta x 36.6. ಕರೆಕ್ಟಾ? so y is equal to f of x. now you know that therefore f of x changes to what? in general f x plus delta x is equal to y changes to y plus delta y. correct? so that is f of x plus delta x, or you can write therefore delta y is equal to rearrange delta y is equal to f of x plus delta x minus y. correct? so delta y is equal to f of x plus delta x minus y value given f of x. so delta y is equal to, using the formula, or ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ that is x is equal to 36, delta x is 0.6, therefore y is equal to f of x. x changes to x plus delta x, f of x plus delta x. here x changes to x plus delta x, f of x value ಏನಿದೆ? root x ಇದೆ, that is root of x changes to what? x plus delta x is equal to y changes to y plus delta y. ಮುಗಿದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ what is x value? 36 plus delta x value 0.6 is equal to y value given f of x. f of x value root x. what is delta y formula? result number 3, step number 3, f dash x into delta x. right? that is equal to root x. f dash x is same as what? dy by dx. now y is equal to root x, then differentiation of root x is, what is derivative of root x? 1 divided by 2 root x into delta x. substituting the value, root x value is today 36 plus 1 by 2 root x value 36, delta x value 0.6. simplify, what is root 36? 6 plus 1 into 0.6, root 36, 6 into 2, 12. now take the LCM. LCM is 12. 1 12s are 12 1s are 12 6s are how much? 72 plus 0.6, that is 72.6 divided by 12. 72.6 divided by 12, after simplification ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅದು 6.05 I think. correct? 6.05. this is the approximate value of root 36.6. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ √36.6 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ approximately 6.049, isn't it? So 6.049 is the limit. That is 6 is a point ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎರರ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5.37 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5.4 ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಮ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ √25.3. How to solve? First step, identify the function y is equal to f of x. F of x value √x. Write the values of x and delta x. X value ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Whether 25.3 is it perfect root to perfect square root? No. Perfect root ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ 25. So ಯಾವ್ದು perfect root ಇರ್ತದ ಅದು x value. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು delta x. Delta x value ಏನಂದ್ರೆ 0.3. Therefore root x changes to x plus delta x is equal to y changes to y plus delta y. So that is root x value 25, delta x is 0.3 is equal to y value root x, delta y formula f dash x into delta x. Correct? So here they have said root of 25.3, root x value 25, f dash x is nothing but dy by x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ x? 1/2 root x into delta x. That is root 25 plus 1/2 root x value 25, delta x value 0.3. That is root 25 is 5 plus 1 into 0.3, 0.3. Root 25 is 5, 5 2s are 10. How much? LCM is 10. 1 10s are 10 1s are 10 5s are 50 plus 0.3. That is 50.3 divided by 10. That is equal to final answer 5.03, I think. Okay, so this is the approximate value. New calculator check ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. What is square root of 25.3? 5.0299, approximately 5.03. Okay, ನೀವು by using differentiation method ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫೈನಲ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heading approximation by differentiation. Let y is equal to f of x be a differentiable function of x. Let delta x be an increment of independent variable x. X is the independent variable, y is dependent, and delta y be the corresponding increment of dependent variable y. So that y changes to y plus delta y is equal to f of x changes to x plus delta x. Rearrange delta y is equal to f of x plus delta x. That y goes to right side minus 1. Or delta y is equal to f of x plus delta x minus y value given f of x. Now divide both sides by delta x. Delta y by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. Now apply the limit as delta x tends to 0 on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Limit of delta y by delta x as delta x tends to 0 is equal to limit of f of x plus delta x minus f of x divided by delta x as delta x tends to 0. The left hand side, that is dy by dx, is equal to, this is nothing but what? F dash x. Okay, now cross multiply dy is equal to f dash x into delta x. Now the question to find approximate value. Approximate value in y denoted by delta y is equal to f dash x into approximate in x denoted by delta x. Replace d by delta. So delta y is equal to f dash x into delta x. This is the formula for approximation error by differentiation. Now working rule for solving the problem. How to solve the such type of problems?
remember the following steps. Step number 1, identify the function y is equal to f of x. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ y is a function of x ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, explicit function ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Step number 2, write the values of x and delta x. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, delta x ಮೊದಲು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ delta x ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Write the values of x and delta x. Step number 3, to find actual in y, that is delta y, using the formula delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. Finally, to find the approximate change in y, that is nothing but denoted by delta y, using the formula delta y is equal to f dash x into delta x. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ y is a function of x ಒಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ write the value, convert, identify the function y is equal to f of x. Step number 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, write the values of x and delta x. x value perfect ಇರಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ delta x. Then step number 3, find actual in y, that is delta y, using the formula f of x plus delta x minus f of x. Then finally find the approximate value in y, change in y, that is denoted by delta y, using the formula f dash x into delta x. Okay, this is the working rule for solving the approximation error by differentiation. Okay, yes, so based on the approximation error by differentiation by solving the problems, very simple problem. Now here the question, find the approximate value of each of the following using differentiation method. Differentiation method ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, root of 36.6, root 36.6. ಹೌದಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ y is a function of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು, y is equal to root, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, takes a x. Next step number 2, write the values of x and delta x. x value delta x value ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 36.6 ಏನಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಐತಿ, 36 ಐತಿ. ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 0.6 ಉಳಿತು, ಅದು delta x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, find the actual in y, that is delta y, using the formula. Now here therefore root of, take RHS, root of x changes to x plus delta x is equal to y changes to y plus delta. ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂದ. ರೂಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 36, delta x 0.6 is equal to y value given root x. Delta y formula step number 4, f dash x into delta x. ಹೌದಾ, so left side root 36.06, that is 36.6 is equal to root x. F dash x is nothing but dy by dx. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. what is derivative of root x, 1 by 2 root x into delta x. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೂಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 36 plus 1 by 2 root x value 36, delta x value 0.6. root 36 value 6, 1 into 0.6, 0.6. root 36 value 6, 6 into 2, 12. Correct? LCM 12, 1 12 12 1 12 6 plus 0.6. ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 72.6 divided by 12. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 6.05. This is the approximate value of root 36.6. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, 6.04999. that is nothing but 6.05. okay, same type. Second one ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, find the approximate value of root 25.3 by using differentiation. Same method ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. So first step,
identify the function y is equal to root x. Now second problem ಏನಿದೆ root 25.2. Solution step number 1, let y is equal to root x. Let x is equal to ನೋಡಿ 25.3 perfect root square root ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ perfect square root ಆಗುತ್ತೆ 25 ಅದು x value. ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ that is delta x value 0. Next, therefore root x changes to x plus delta x is equal to y changes to y plus delta 1. That is root x value 25, delta x is 0.3, y value given root x. Delta y formula is f dash x into delta x. Okay? So that is root 25.3 is equal to root x plus f dash x is nothing but dy by dx. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ derivative of root x 1/2 root x into delta x. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. root x value 25 plus 1/2 root x value 25 delta x value 0. Simplify ಮಾಡಿ root 25 5 plus 1 into 0.3 0.3 root 25 value 5 5 goes up 10. LCM 10 1 10s are 10 1s are, that is 50 plus 0.3 50 plus 0.3 50.3 divided by 10. After divide 5.03 is the approximate value of root 25.3. ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ರೂಟ್ 49.5. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಟ್ y is equal to root x. Write the values of x and delta x. X ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, root 49.5 is it perfect square root ಅಲ್ಲ. ಯಾವ perfect square root ಆಗುತ್ತೆ 49 ಮಾತ್ರ perfect square root ಆಗಿದ್ರಿಂದ take x value 49. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಲ್ಲ 0.5 ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ x. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49.5 ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x changes to x plus delta x is equal to y changes to y plus delta. That is root x changes to x plus delta x. X value 49, delta x is 0.5, y is equal to given root x. Delta y formula f dash x into delta x. That is root 49.5 is equal to root x value 49, f dash x is nothing but dy by dx. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ derivative of root x 1/2 root x into delta x. That is root 49 plus 1/2 root x value 49, delta x value 0.5. Simplify root 49 7 plus 1 into 0.5 0.5 root 49 7 7 2s are 14. LCM 14 1 14s are 14 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 98 ಕರೆಕ್ಟಾ plus 0.5, that is 98 plus 0.5 is 98.5 divided by 14. 98.5 divided by 14 after dividing ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ I think 7.03 is the approximate value of root 49.5. ಬಿಟ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂತದೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು 2-3 ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.6. Now step number 1, let y is equal to root x. Let write the values of x and delta x. Observe ಮಾಡ್ರಿ, whether 0.6 is it perfect square root ಅಲ್ಲ. perfect square root 0.6 ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯಾವುದು perfect square root ಆಗುತ್ತೆ 1 perfect square root. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು 1, ಹೌದಾ? square root of 1 is 1. ನಾ x value 1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ x ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಾತು
ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಈ 0.6 ದಲ್ಲಿ 1 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, 0.6 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ 0.4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.6 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, 0.6 ಮೈನಸ್ 1 minus 0.4. Therefore, root x changes to x plus delta x is equal to y changes to y plus delta y. That is root x value 1 plus delta x value minus 0.4. Y value root x. Delta y formula f dash x into delta x. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 minus 0.4 ಅಂದ್ರೆ 0.6. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. root x f dash x is nothing but dy by x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. What is derivative of y with respect to x? Derivative of root x is 1 by 2 root x into delta x. Substitute the values. Root x value 1 plus 1 by 2 root x value 1, delta x value minus 0.4. Root 1 is 1 plus into minus minus 0.4 divided by 2. Root 1 is 1, 2 into 1, 2. LCM is 2. Here multiply by 2. 2 minus 0.4. 2 minus 0.4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.6 divided by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1.6 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 0.8 ಆಗುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡ್ರಿ, 0.8 ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.6 ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Square root of 0.6 is approximately 0.777. That is nothing but round figure 0.8. Okay. ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 15 to the power of 1 by 4. 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, 1 by 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, 1 by 4 is fourth root. Now find the approximate value of fourth root of 15. How to calculate? ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. Step 1, identify the function y is equal to root x ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ x power 1 by 4. ಮತ್ತೆ root x ಬರ್ದಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು fourth root ಇದೆ, y is equal to fourth root of x. Fourth root of x is same as x power 1 by 2. Square root of x is same as x power 1 by 2. Okay. Next step, write the values of x and delta x. Observe now. Is it 15 is perfect fourth root? ನೋಡಿ 15 perfect fourth root ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Is it fourth root of 15 value exact value ಏನಾದ್ರು ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ exact value ಇದೆ perfect fourth root ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 16. 16 is the perfect fourth root because that is fourth root of 16 is how much? 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So ಯಾವ perfect fourth root ಇದೆ, nearest number ಮತ್ತೆ ನೀವು 81 ತಗೋಬಾರ್ದು, ಬಹಳ ದೂರ ಆಯ್ತು. 15ಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್, ಯಾವ್ದು ಬರೋದು 16. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು 16. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ 16 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ x ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ 15 ಬೇಕು, ಇದರಾಗಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 15 minus 16 minus 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು 15 ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. Therefore right side x changes to x plus delta x to the power of 1 by 4 is equal to y changes to y plus delta 1. Substitute the value, x value 16, delta x value minus 1 whole power 1 by 4 is equal to y value given x power 1 by 4, delta y formula f dash x into delta x. 16 minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 15 ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. is equal to x power 1 by 4 plus f dash x is nothing but dy by x. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x power 1 by 4 ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಐತಿ, ಇದು x power n ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಐತಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x power n ಫಾರ್ಮುಲಾ, n into x power n minus 1. n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by 4 x power n minus 1, 1 by 4 minus 1 into delta x. That is x value substitute ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. x value ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 16 to the power of 1 by 4.
plus 1 by 4. X value 16 to the power of 1 by 4 minus 1. LCM clearing. LCM 4, 1 4 are 4. That is minus 3 by 4. Correct? Delta X value is today minus. That is 16 can be written as 2 power 4 into 3 whole power 1 by 4 plus 1 by 4. Again 16 is same as 2 power 4 whole power minus 3 by 4 into minus. Correct? Now by using laws of indices, a power m whole power n is equal to, you know the formula, a power m whole power n is equal to what? A power m into n. M value 4 ಇದೆ, n value 1 by 4 ಇದೆ, 4 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿದೆ 2 plus 1 by 4. Again same, apply that same formula, a power m whole power n, a power m into n, m value 4, n value 3 by 4, 4 4 cancel, 2 power minus 3 into minus 1. Correct? Then simplify ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು. That is 15 power 1 by 4 is equal to 2 plus into minus minus 1 by 4. Meaning of 2 power minus 3. Meaning of 2 power minus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? You know that meaning of a power minus m in general. Meaning of a power minus m is 1 divided by a power m. Whereas meaning of 2 power minus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 divided by 2 power 3. Correct ಅಲ್ಲ? That is 2 minus 1 into 1 1, 2 cube 8, 8 into 4 30. LCM 32, 132 32 2s are 64 minus 1, 64 minus 1, 63 divided by 30. 63 divided by 32 divided by 2 raised to 63 divided by 32. After dividing, how much? 1.968. 1.968 ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, 1.968 like that. Okay, so this is the approximate value. Exact value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 63 divided by 32 1.96875. 1.96875. ನೀವು just 1.96 ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ 1.96875 into 1.96875 into 1.96875 into 1.96875 4 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15 ಬರಬೇಕು. 15 ಬರಲ್ಲ? 15 ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. 1.96875 into 1.96875 into 1.96875 4 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 15 ಬರಬೇಕು. ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬರಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 0.009 whole power 1 by 3. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇ. ಸೊ 1 by 3 ದ ಪವರ್ 1 by 3 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಹಿಯರ್ 7th 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 0.009 whole power 1 by 3. That is nothing but ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ದೊಳಗಿದೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಟ್ 10 100 1000, that is 9 by 1000 ಆಗುತ್ತಾ? whole power 1 by 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? now first step, identify the function y is equal to, ಇದು ಏನಾದ್ರು ಯಾಕಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, power 1 by 3, x power 1 by 3. okay, write the values of x and delta x. x value delta x value ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪವರ್ 1 by 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. is it 9 by 1000? is it perfect cube root? no, 1000 is perfect cube root. Cube root of 1000 you know, that is 10.
But is it cube root of 9? Is there any value? ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 1000 ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 is 2. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಈ 9 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 8. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 9/1000 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾವು? We write 8/1000 plus 1/1000. ಅಲ್ಲಿ 9/1000 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1/3. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ 9 ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೈತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್? 8 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 8 ತಗೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1. ಟೇಕ್ ದಿ LCM. LCM is 1000. 8 plus 1 9/1000. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8/1000 because it is perfect cube root. Then delta x value 1/1000. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ? x changes to x plus delta x whole power 1/3 is equal to y changes to y plus delta y. X value ಎಷ್ಟಿದೆ? 8/1000. delta x value 1/1000 whole power 1/3. y value given x power 1/3. delta y formula ಏನು? f dash x into delta x. That is equal to, here LCM is 1000. 1000 1 8 plus 1 9/1000 to the power of 1/3 is equal to x power 1/3. f dash x is same as dy by x. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is derivative of x power 1/3? It is in the form x power n. Derivative of x power n formula ಏನು? n into x power n minus 1. n value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/3. n place of 1/3. x power 1/3 minus 1 into delta x. ಈ x value substitute ಮಾಡಿ. x value ಏನಿದೆಪ್ಪ? 8/1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? whole power 1/3 plus 1/3. Again x value 8/1000. whole power 1/3 minus 1. LCM ತಕೊಳ್ಳಿ. LCM is 3. 1 3s are 3. 1 minus 3 minus 2/3 into delta x value ಎಷ್ಟು? 1/1000. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, 9/1000 ಡೆಸಿಮಲ್ ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.009 ಹೋಗೋದು. whole power 1/3 is equal to, ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8/1000. 8 can be written as 2 cube ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2 into 2 into 2 6. No, 8. ಹೌದಾ? divided by 1000 can be written as 10 cube. 10 into 10 into 10, that is 1000. whole power 1/3 plus 1/3. Again 8 can be written as 2 cube by 10 cube. whole power minus 2/3 into 1/1000. Solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Apply laws of indices. a power m whole power n. You know the formula. a power m whole power n formula ಏನು? a power m into n. m value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 3 ಇದೆ. n value 1/3 ಇದೆ. 3 into 1/3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ a power m whole power n. a power m into n. 3 into 1/3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ 1/3. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2/10 power minus 2 into 1/1000. 2/10 ಅಂದ್ರೆ 1/5 ಬರೋದು. 2 1s are 2 5s. 1/3. Again 2/10 is equal to 1/5 whole power minus 2 into 1/1000. That is 1/5 plus 1/3. ಈ 1/5 ಗೆ a ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. put 1/5 is equal to a. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? a power minus 2. ಇದು a ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ a power minus 2. Meaning of a power minus 2 ಏನು? 1/a square. That is 1/a value ಏನು? 1/5 whole power. So meaning of 1/5 whole power 2 is, whole power minus 2 is 1/1/5 to the power into 1/1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 1/5 plus 1/3 1 square 1 5 square 25 into 1/1000. ಹೌದಾ? 25 ones are 25 40s. 25 40s 1000 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 25 4s are 100.
ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 40. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 1/5, 1 into 1 into 1 1, 40 into 3 120. LCM ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 120 is the LCM. ಹೌದೇ? 5 24s are 121s are 24 got 24 plus 1, 24 plus 1, 25 divided by 120, 25 divided by 120 divide ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 by 120 how much? 0.2083333 ಅಲ್ಲ, ರಿಕರಿಂಗ್ 0.2083333 and so on. This is the approximate value. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ 3 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ 3 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ನೋಡ್ರಿ. 3 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0.20833 into 0.20833 into 0.20833 3 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಏನು? 0.009 ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಟೈಪ್ 7th ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ.